So guys, this is towards Vattavada, and we have to, I think we have to make an entry here. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ താഴെ ഡബിൾ ചോദിച്ചോ? The way you are going like Okay, we have to make an entry there. So entry time. Do not stop your vehicle, do not throw plastic, photograph, do not harm flight, and please help us conserve great timings. Visitors are requested to follow. This is a place where so many wild animals were spotted, and they come here to have this water. So like wild animals, wild boar and the big buffalo, what it is called as. So yeah, ದೊಡ್ಡ ಬಫೆಲೋಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ರಿಗೆ. Exactly. So those bisons were found here. There are many bisons in and around here. യെസ് ബ്രോ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും പുറകിൽ ഇരിക്കുമല്ലേ, ഫോൺ തരാം, ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് തരുമോ? അത്രയും ദൂരം ഒന്നും വന്ന, അതുകൊണ്ടാ ആ സ്പോട്ടിലെ. This is the actual Vattavada. I say this is Kovilur Road, and I'm getting my video done for reels with these folks. So he said doubles, so he's come double so that I'm getting video from him. ये लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, so go on, break the rules, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably, and never regret anything that made you smile. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से. ധാരാളമായി. നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് അങ്കമാലി പോവോ? ഓക്കെ, അവിടെ അല്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ടോ? മതി ബ്രോ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ബ്രോ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.
I had to replace my battery of the GoPro, so we had entered into the Vattavada. So it's another 3 kilometers to the museum as such. So we have booked a cottage in Sajicha and Povide Woods. Okay, so that's a place where we have booked. It's actually a little bit inside. I'm also not very much sure where it is. So we have to we have to get there and ask how to actually go to his place. So he had asked to come to this place. Now Oppa. ಜೀಪ್ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನನಗೂ ಚಮಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವನು. So many improvements are there in camp stays and all those things here, but we have to find out where is this guy's stay now. That's the only thing that's there. Campanile Resort, Payathotam. He told us to come near Payathotam. They should not break as a pumping motion. Nothing to worry, it's a simple thing. അല്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ താഴോട്ട് ഡബിൾ ചെയ്തോ? അതെന്റെ ജീപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് അവിടുന്ന് കയറ്റിയതാ ഇപ്പൊ? ഇതൊക്കെ വെറുതെ കാറ് വരും ഇപ്പൊ. My car is there. ആണോ? വന്നി പോണ. The only thing, രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കില്ലേ? Go front. രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കുമ്പോൾ just ഒന്ന് turn off your bike. Listen if there is any jeep is coming. That is only thing. ഞാൻ മുമ്പേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the dust will come to your face. Okay, so we might suggest, so this is a Thar. What is this? MM540 Thar. I don't know what it is, but yeah, something. Okay, so we finally found out his place. See, board about still shows 11 minutes and from here it's 2.7 kilometers it seems. Oh na. First gear lock bitbidi bro, automatic braking. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಸಾಲಾನೇ. In rainy season this road is masala itself because it's dusty, right? So automatic braking is going on. I have no traction control, I have no switchable ABS. My only off-road is technique is first gear. See that? Automatic braking. Oof, crazy. We are right next below the mountains itself. So this height sometimes in the morning will be a little bit trouble because this is filled with mud, right? So when there's an uplift I have to reduce the air pressure. ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ತಾನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವನು. ಅವನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ MM540. ಸ್ಟ್ರೈಟು ಡೌನು ಡೌನ್ ಬ್ರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು
ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಡ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು. ಈಗ ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು? Okay, the GoPro is on, so this is the route. Oh, I think this only is his place. Huh? This is his place. Huh. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲೇ ಡೌನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಗಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. See the mud that is coming. The way you are going like but he need to get more. പുതിയ വണ്ടിയല്ലേ? I was worried, and when I told him, do not apply sudden brakes. Just control with the front brake without locking the wheel. My lock and interlock is all the first gear. Okay, and you should apply a little bit to without locking the wheel. It's controllable. Yeah, it has to just rotate. എവിടെ വണ്ടി ഉണ്ട്? എവിടെ? കേട്ടല്ലോ. ആണോ? I think I will give you each 10. Normally tin sharing ആണ്, it will be difficult. നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറവല്ലേ? ഇവിടെ വെച്ചോ, അവിടെ വെച്ചോ. ആ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ അല്ലേ? ആ ಈ ಮರದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕೋ ಅಂದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅಡ್ಡ ಅಂತ. So that's Zuluk, and he's sat in one place now. See, there's tent there, tent there. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬ್ರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಹಾಂ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. I think tomorrow morning he is asking us to get above the hill to truck.